পার্টিসিপেট কয়জন হয়েছে? পলাশ, আর একটু দেরি করো। হ্যাঁ, গুড। ওর সাউন্ড ইফেক্টটা কি রকম আসে? ওর একটু কথা বলতে বলো তো, দেখি ও যখন প্রেজেন্ট করবে ওর অডিও ইফেক্টটা কেমন আসছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভেরি গুড। আস্তে আস্তে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করবা, ঠিক আছে? আজকে আমরা ফরিদের কাছ থেকে একটোপিয়া লেন্টিসের সাথে গ্লকোমার কোরিলেশন, অ্যাসোসিয়েশন এগুলো একটু শুনবো, ঠিক আছে ফরিদ? হ্যালো ফরিদ, পলাশ আমাকে শুনতে পাচ্ছ? ফরিদের সমস্যা কি? ফরিদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। জি স্যার। হ্যাঁ, শুনছো? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো একটু বলো, কিছু শুনে একটু আশ্বস্ত হই যে জি স্যার বলবো গ্লকোমা নিয়ে। কি বলবো স্যার, গ্লুকোমা নিয়ে স্যার? আপনি বলবেন স্যার আজকে। না, মুনির স্যার, সমর স্যার জয়েন করছে নাকি? দেখো তো পলাশ। স্ক্রিনশট দিলে স্যার আপনার দেখা যায় না স্যার, নাম দেখে। আচ্ছা, সাইফুল্লাহ স্যার জয়েন করেছেন স্যার। এক্সেলেন্ট। সাইফুল্লাহ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমাদের 61 পার্টিসিপেন্ট হয়ে গেছে স্যার। স্যার আমাদের 61 পার্টিসিপেন্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, উই ক্যান স্টার্ট নাও। ডক্টর ফরিদ, শুরু করেন। হ্যাঁ, প্লিজ। Welcome everybody to this session. This session will be chaired by Professor Muhammad Anisuzzaman, Professor Department of Cataract, and presenter Dr. Mehdi Hassan, FCS Part 2 student. And today's presentation topics, Ectopia lentis. With due respect to the chairperson, I would like first Dr. Mehdi to present the topics. Respected teacher and my dear colleagues, I am Dr. Mehdi Hassan, FCS Part 2 student. With the permission of chairman, I would like to start my presentation. Ectopia lentis. At first, developmental background of the lens. The formation of the human crystal lens begins very early in embryogenesis. At approximately 25 days of gestation, two lateral invagination called the optic vesicle form from the corpulent or diencephalon. The optic vesicle enlarge and extend laterally. They become closely opposed and adherent to the surface scrotum. Then formation lens placard at 27 days of gestation, then lens feet, then lens vesicle and optic cup, then primary lens fiber and embryonic nucleus form at 35 days of gestation.
secondary lens আচ্ছা প্রেজেন্টার একটু থামো, তোমার স্লাইডে একটা সুপার ইম্পোজিশন হচ্ছে, একটা ইয়েলো বর্ডার দেওয়া এবং এখন চলে গেছে জিনিসটা, হোয়াট ইজ দ্যাট? এটা পার্মানেন্টলি রিমুভ করার ব্যবস্থা করো প্লিজ, এই যে এই জিনিসটা। এটা স্যার সরানো যাচ্ছে না স্যার, তাহলে আবার আমরা স্টপ করে স্যার আবার শেয়ার করতে হবে স্যার। Well, এটা একটা অ্যানোয়েন্স হিসেবে কাজ করছে। আবার শুরু করে স্যার। সাইফুল্লাহ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আনিস ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ। আমাদের এগুলো কি হচ্ছে কি প্রতিদিনই দেখি ডিস্টার্ব করে একটা নেট। স্যার একটু ভালো ল্যাপটপ লাগবে স্যার। এটা ল্যাপটপ একটু কেনার করো না, কিসের থেকে ওই এসমাইয়ের কাছে আজকে আমার সাথে যোগাযোগ করো তো, দেখি আজকে কত কি পয়সা করে আছে ল্যাপটপ কিনে ফেলে। স্যার এখন মনে হয় দেখা যাচ্ছে না এটা। হ্যাঁ ঠিক আছে। Ectopia lentis refers to displacement of the lens from its normal anatomical position. Related term subluxated lens is partially displaced from its normal position, but some portion of lens remain in the pupillary area. Dislocated lens is এই আমরা স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। এখন মনে দেখা যাচ্ছে। এইটা হলো dislocated lens is refers to completely displaced from the pupil, implying separation of all zonular attachment. This is subluxated lens and it is dislocated lens. Etiology, heredity, without systemic association, familial ectopia lentis at pupilla and anaredia. With systemic association, Marfan syndrome, Weill-Marchesani syndrome, and homosexuality. Other systemic association, sulfite oxide deficiency, hyperglycemia, Stickler syndrome, and Ehlers-Danlos syndrome. Acquired cause include trauma is the most common cause, large eye, such as high myopia and ophthalmos, anterior tumor, and hypermesular cataract. Now, Marfan syndrome, pathogenesis, there is mutation of the FDN1 gene on the chromosome 15. Inheritance, AD with variable expressibility. A minority of patients manifest ocular signs. Musculoskeletal feature, tall, thin stature with disproportionately long limbs compared with the trunk. There is arm span is more than height. Kyphoscoliosis, external prominence, and external depression. Arachnodactyly and mild lip laxity. Narrow, high aspect, and
Downslanting of palpebral fissure, muscular underdevelopment and predisposition to hernia, flat feet, cardiovascular lesion, dilation of the aortic root, mitral valve prolapse, aortic aneurysm formation, skin fragility and easy bruising. There is some picture. If the arm span is longer than the height, erectondactyly and high arch pelvis. Ocular manifestation. Ectopia lentis present at 50 to 80% of cases. Bilateral and symmetrical presentation. Subluxation is most frequently supratemporal but may be in any meridian. Accommodation is retained. Lens may dislocated into AC or viscera. Lens may be microscopic. They have the subluxated lens and stressed zonules and dislocated lens. Other ocular feature, glaucoma, RD associated with lattice degeneration, apoplasia of dilator pupil, peripheral iris transillumination defect, cornea plana, and strabismus. Then oil Marfan syndrome, inheritance, autosomal recessive and or autosomal dominant. The former maps 9P on 13 13-3 and later FDP on mutation occurs. Systemic feature, short stature and brachydactyly. Ocular manifestation of oil Marfan syndrome. Ectopia lentis, asymmetrical axial lens and seasonal victus infection. There is brachydactyly decreased hepatic activity of cystathione beta synthesis. Neurodevelopmental delay, mental handicap, psychiatric disturbance, and osteoporosis and thrombosis. Ocular manifestation, ectopia lentis, other ocular features, iris atrophy, optic atrophy, cataract, corneal opacity, myopia, and retinal detachment. Here the code plant hair with without systemic association, familiar ectopia lentis is autosomal dominant condition characterized by bilateral symmetrical
Supratemporal displacement manifests congenitally or later in life. Ectopia lentis at Sicily. It is rare condition and congenitally bilateral but not symmetrical. Autosomal recessive disorder characterized by displacement of the people and the lens in opposite direction. The people are small, cilik-like, and dilate poorly. Other findings: abnormal iris transillumination, large corneal diameter, glaucoma, cataract, microscopia, and retinal detachment. Here's a picture of lentis at Sicily. Other systemic association: hyperlysinemia. It is autosomal recessive disorder, inborn error of metabolism caused by a deficiency in lysine, alpha ketoglutarate reductase. Systemic feature: lax ligament, hypotonic muscle, seizures, mental handicap, occasionally associated with ectopia lentis. Now, orc of ectopia lentis presentation: decreased distant vision, poor near vision, monocular diplopia, and painful red eye. History of onset and progression of dimness. Associated feature like redness and pain. History of trauma, cardiovascular problem, musculoskeletal problem, family history, consanguinity, mental retardation, and any unexplained death at young age. Ocular examination: visual acuity may be myopia or astigmatism present. Corneal thinning and flattening. Anterior chamber irregular, flat cells and flare may be present. Viscous angle of anterior chamber decision or synechium may be present. Iridinosis present. Pupil aphakic or bisective. Lens position, phacodonosis, cataract, and zonule may be stressed or broken. RP measurement by Goldman applanation tonometry. Zonoscopy, development defect, occlusive material deformity secondary to trauma. Dilated fundus examination, rule out retinal detachment. Investigation, they scan to rule out retinal detachment in case of opaque media. Now, management protocol. Management protocol depends upon the extension of subluxation. If subluxation lens subluxation is marked, then spectral correction may be given or optical iridectomy can be done. When the extension is very marked, surgical removal can be surgically removal of the lens by partial vitrectomy or limbar route. Here the phacoemulsification with post-temporal IOL implantation with CTR or CTR ring or extra fixation IOL. When the subluxation is minimal, then the spectral correction
can be given. Surgical indication. Visually a significant cataract, lens-induced glaucoma, uveitis or endothelial tuft, intractable Ectopia, meridional amblyopia, and intractable diplopia. Complication of ectopia lentis. The main complications are refractive error, optical distortion, glaucoma, retinal detachment, and lens-induced glaucoma. Thank you. Dr. Farid, please switch to the next phase of the session. Now is the time for the student or resident. Please ask question to the presenter regarding the topics. Please ask question to the presenter, student. I'm Dr. Farhana. Thank you, Presenter, for your elaborate presentation. My question is, in the complication of ectopia lentis, you mentioned one of the complications, glaucoma. I want to know what type of glaucoma occur in case of ectopia lentis. Thank you for your question. In ectopia lentis, people blocking glaucoma occur or open angle glaucoma can be occur. Pupillary block glaucoma and open angle glaucoma. Yes, you are right. Pupillary block glaucoma is there is subluxation and microsclerosis and open angle due to angle or abnormality. Second angle closure when the subluxated lens come forward and secondary angle closure due to the compression. Thank you. Assalamualaikum. I'm Dr. Ramarul Azim, SFS student. My question types of refractive error in ectopia lentis and why? Lentis, myopia can be occur if the subject thick portion of the subluxated lens, and when the lens is anteriorly displaced. Hypermetropia can occur if the lens is posteriorly displaced or through the apoptic portion of the subluxated lens, and astigmatism also can occur. Thank Thank you, presenter. Hello. I am Dr. Aminur Rahman, MS student. Thank you for your nice presentation. My question is, what are the indication of surgery in case of ectopia lentis? Visually significant cataract, or when the is marked, or retinal detachment, or glaucoma, or lens-induced uveitis is present. You are right, but there is subluxated lens bisect pupil leading to a phakic and apathic zone in undilated pupil, and cataractous lens associated with, you already said, glaucoma, pupillary globe, and anterior distal and posterior dislocated lens. These all are the indications of the surgical management of the ectopia lentis. Thank you. Assalamualaikum. Myself, Dr. Mahmoud, MS PhD resident. Thank you, presenter, for your nice presentation. I have a question. When we do the surgery for ectopia lentis, what type of surgery and what the methods we use in case of surgery of the ectopia lentis?
subluxation is 3 o'clock hour. Then we do phacoemulsification with chamber IOL implantation. And subluxation is 3 to 5 o'clock position. Extension is 6 to 5 o'clock hour position. But then we can do phacoemulsification with capsular tensor ring with posterior chamber IOL implantation. When the extension is more than 7, You are not audible. Dear presenter, you are not audible. সরি এখানে বারবার ইন্টারনেট সমস্যা হচ্ছে। Am I audible? Now you are audible. Please again. When subluxation is 3 o'clock or then we can do phacoemulsification with posterior chamber IOL implantation. When subluxation is, then we can do phacoemulsification with the use of CTR ring and posterior chamber IOL implantation. When subluxation is extended more than 7 o'clock or then we can do pars plana vitrectomy with lensectomy with secondary IOL implantation. Yes, dear presenter, you are right. But at first, we have to assess what is the cause of ectopial lentis. Whatever you told, it is very much applicable for the traumatic ectopial lentis, that is acquired ectopial lentis, where the zonules are torn or not progressively weakened. But in case of heritable causes of ectopial lentis, in case of heritable causes of ectopial lentis, intralenticular lens aspiration is the method of choice, and in that case, sometimes the patient may remain aphakic, and secondary IOL implantation, when the capsular bag become fibrous, then it is very much preferable to give the secondary IOL. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Myself, Dr. Shamal. I have a question to presenter. Why accommodation is usually lost in homocystinuria? Why accommodation is usually lost in homocystinuria? Hello. Shamal sir. Yeah, please. Please repeat your question again. Why accommodation is usually lost in homocystinuria? There is deficiency of cysteine. So zonular fiber is very much weak in homocystinuria. So accommodation is lost. Thank you. Cysteine is required for maintaining integrity of the zonule. Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Misbaldi. My question is, what are the ocular association of ectopia lentis? Ocular association full ectopia lentis. Ectopia lentis typically aniridia, congenital
exfoliation, intraocular tumor, high myopia, and retinitis pigmentosa may be associated. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Hello. Assalamu alaikum, sir. Myself, Dr. Mahmoud, sir, FCPS Part 2 student. My question to presenter is, you have mentioned two entities in relation to subluxation of lens, that is Marfan syndrome and homocystinuria. Can you please differentiate other points in relation to Marfan and homocystinuria? Marfan syndrome is autosomal dominant disease, and homocystinuria is autosomal recessive disease. In Marfan syndrome, subluxation can occur in supratemporally, and homocystinuria subluxation can occur in infranasally. Who may add something? Thank you. To differentiate Marfan and homocystinuria, you have mentioned two points. The others actually are the etiology, because in case of Marfan, the main etiology is in fibrillin 1 gene that is there will be mutation on chromosome number 15. In case of homocystinuria, the deficiency of cystathionine synthetase enzyme, it leads to accumulation of homocysteine and methionine. That is the main etiology. And there may be one more points to add, that is, in case of Marfan, the accommodation reflexes are intact, and in case of homocystinuria, due to absent or broken zonules, the accommodation is lost. Thank you. Sir, I think now it's time to ask questions to our students. Please, sir, please ask some questions regarding this topic. Sir. Go ahead. Go ahead. Thank you, sir. Dear resident, Dr. Aminul Islam. Sounds good. Lentis systemic association আছে. Can you tell the what are the system common Ectopia lentis? Thank you, sir. The systemic association or Marfan syndrome, Marfan syndrome, homocystinuria, Ehlers-Danlos syndrome. What are the systems involved in Ectopia lentis? Ectopia lentis patient, the Marfan syndrome patient, কোন system involved করে? Sir, musculoskeletal system, cardiovascular system involved করে, sir. In case of musculoskeletal system, sir, there may be short, long stature, long arms in case of the body's length, a high arch palate segment, sternum depression or sternum elevation. In case of, sir, cardiovascular system, mitral valve collapse, aortic dissection. Sir, in case of easy bruising, present. কোন সিস্টেম ইনভলভ করে? তুমি কোশ্চেনের আনসারটা বুঝে বলবা। একটা হলো কার্ডিয়াক সিস্টেম ইনভলভ করে, মাসকুলোস্কেলেটাল সিস্টেম ইনভলভ করে, আর একটা অকুলার আমাদের চোখে। এখন একটা পেশেন্ট আসলে আমরা কখন মারফান সিনড্রোম বলবো? Sir, first is inspection of the look of the patient. কয়টা সিস্টেম ইনভলভ থাকলে মারফান সিনড্রোম বলবো, আর একটা হলো মারফেনয়েড হ্যাবিটাস একটা আছে, কোন ক্ষেত্রে মারফান সিনড্রোম বলবো? Sir, musculoskeletal, cardiovascular and ocular system association থাকবে তখন স্যার মারফান সিনড্রোম বলবো। আর শুধু স্যার মাসকুলোস্কেলেটাল সিস্টেম থাকলে স্যার মারফেনয়েড সিনড্রোম। টু অর মোর সিস্টেম যদি ইনভলভ হয় তাহলে মারফান সিনড্রোম বলবো, আর যদি শুধু সিঙ্গেল সিস্টেম বলে তাহলে মারফেনয়েড বলবো আমরা। ডাক্তার তাজমিলুর রহমান
student? Dr. Tajminur Rahman, Dr. Aminul Rahman, Dr. Aminul. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. Can you tell the refractive status of Ectopia lentis? স্যার আমি বুঝি না স্যার, আরেকবার বলুন প্লিজ। Ectopia lentis এর ক্ষেত্রে refractive status কি হইতে পারে একটা পেশেন্টের? স্যার Ectopia lentis এর ক্ষেত্রে মায়োপিয়া মেনলি হতে পারে, হাইপারমেট্রোপিয়া অ্যাসটিমেটেশন তিনটে। Ectopia lentis এর ক্ষেত্রে লেন্স সাবলেক্সেটেড থাকলে অ্যাপাকিক হইতে পারে, আবার হলো সাম্পর্কশন হলো ফ্যাকিক থাকে, যার জন্য এটা মায়োপিক থাকে হয়তো আর অ্যাস্টিগম্যাটিজম হইতে পারে। অ্যাস্টিগম্যাটিজম হতে পারে স্যার। জি স্যার। থ্যাংক ইউ। একজন ডিও স্টুডেন্ট ডাক্তার নাজমা সুলতানা। স্যার আসসালামু আলাইকুম। Tell the what do you mean by subluxated lens and dislocated lens বলতে কি বুঝো তুমি? স্যার subluxated lens হচ্ছে স্যার partially displaced হবে from its normal position but some portion of lens remain in the pupillary area, and dislocated lens is completely dislocated from the pupil area. Thank you. Dr. Tanjina Huda, FCPS student. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Can you tell the জি স্যার। হ্যাঁ তানজিনা, তুমি একটা পেশেন্ট একটা পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে তোমার কাছে? আমরা তো চোখের ডাক্তার, চোখে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে? স্যার চোখের যে প্রবলেমগুলো আনতে পারে, প্রথমে হচ্ছে পেশেন্টের রিফ্র্যাক্টিভ এরর নিয়ে আসতে পারে, কারণ তার একজন মায়োপিয়া থাকতে পারে, অ্যাস্টিগম্যাটিজম থাকতে পারে, হাই রিফ্র্যাক্টিভ এরর থাকতে পারে, অ্যাস্টিগম্যাটিজম থাকতে পারে, পেশেন্ট স্ট্র্যাবিসমাস নিয়ে আসতে পেশেন্ট স্ট্যাগমাস নিয়ে আসতে পারে। এন্ড রিফ্র্যাক্টিভ এরর এগুলোর পরে পেশেন্ট যেটা আনবে সেটা হচ্ছে তার ডিসলোকেশন থাকবে, যেমন সুপারটেম্পোরাল ডিসলোকেশন ইন মারফান সিনড্রোম, ইন কেস অফ ইনফেরিয়র ডিসলোকেশন ইন কেস অফ ওয়েল মার্চেসন সিনড্রোম। পেশেন্ট ক্যাটারাক্ট নিয়ে আসতে পারে, পেশেন্ট গ্লুকোমা নিয়ে আসতে পারে, অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লুকোমা, পিপিলারি ব্লক গ্লুকোমা এন্ড সামটাইমস ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা। পেশেন্ট এখানে স্যার রেটিনাল ডিটাচমেন্ট নিয়ে আসতে পারে, পেশেন্ট এখানে ল্যাটিস ডিজেনারেশন আসতে পারে ইন কেস অফ মারফান সিনড্রোম। পেশেন্টের এখানে ডায়ালটাল পিপিলিতে ডিফিকাল্টি ডায়ালটেশন হতে পারে ডায়ালটাল পিপল ডিজিনেসিস এর জন্য। এন্ড স্যার অলসো এগুলো নিয়ে এই প্রশ্নটা আমি বলছি যে কি প্রেজেন্টেশন করতে পারে। সে প্রথম প্রেজেন্টেশন করাবে যে তার ডিমনেস অফ ভিশন, ডিমনেস অফ ভিশন পার্ট নিয়ে আসতে পারে, পেশেন্ট নিয়ার ভিশন নিয়ে আসতে পারে, পেশেন্ট তোমার হলো পেইনফুল রেড আই নিয়ে আসতে পারে। এইগুলো এই ধরনের সে আমাদের কাছে সাবজেক্টেড লেন্স কই আসে আসবে আমাদের কাছে সে না স্যার, তার ভিশনের প্রবলেমের জন্য আসবে, তখন আমরা এক্সামিন করে দেখব তার সাবজেক্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ। ডক্টর শ্যামল কুমার পাল। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। আপনি কি এই যে মারফান সিনড্রোমের প্যাথোজেনেসিস বলতে পারবেন? এনিবডি? FCPS স্টুডেন্ট, এনিওয়ান? স্যার এটি অটোজোমাল ডমিনেন্ট ইনহেরিটেন্স। না না, এটা একটা প্যাথোজেনিস আছে আমাদের। Of the microtubule, which is the major component of the extracellular matrix, which actually acts as a support for the synthesis of the tropoelastin, which form the elastic fiber which abundantly present in the cardiac system, then muscular system, and donors of the lens. As there is a mutation of the F1 gene which disturb the formation of the tropoelastin, and there is deformity in the microtubule, so there is increase the rigidity of the zone, then distance and skin spacing and also dilatation of the cardiac root of the aorta.
This is the passage I'm looking for. লিস্টটা একটু ভালো করে পড়ে নিও, এটা অনেক সময় আসে। কেমন Yes, sir. আনিসুজ্জামান স্যার? স্যার বললো ফরিদ, ডক্টর ফরিদ, স্যার? সময় আছে? জি স্যার, আছে স্যার। যে কোনো আপনার ফ্যাকাল্টিকে দিয়ে যে কোনো একজন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে লেন্স ডিসলোকেশনের ডিরেকশন ইন ডিফারেন্ট কন্ডিশন, এক একটা ডিজিজে এক এক রকম হয়, কেউ কি এগুলো একটু বলতে পারবে? স্টুডেন্ট ডাকবো স্যার একজন, যে কোনো একজনকে। ডক্টর হামিদুল বলু, এইচসিপিএস স্টুডেন্ট ডক্টর হামিদুল। ডক্টর শামিমা, শামিমা শান্তা। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুমি একটু বলো ডিফারেন্ট ডিজিজে ডিসলোকেশনের ডিরেকশন এক একটাতে এক এক রকম হয়, এগুলো একটু বলতে পারবে কোনটাতে কোন দিকে ডিসলোকেশন হয়? So in case of Marfan syndrome, Marfan syndrome, lens will be dislocated superiotemporally, bilateral superior. In case of Oil Marchesani syndrome, lens will be dislocated infranasal, and homocystinuria ওয়েল মার্কেসানিতে ডাউনওয়ার্ডস হয়, কখনো কখনো ইনফেরোনেজালি হতে পারে। হোমোসিস্টিনিউরিয়াতে ইউজুয়ালি দিস ইজ ইনফেরোনেজাল, ঠিক আছে? আর মারফানে তুমি ঠিক বলছো, সেটা হচ্ছে যে সুপেরো টেম্পোরালি যাবে। হ্যাঁ, আর একটোপিয়া লেন্টিসের পিউপিলিতে কি হবে? স্যার Ectopia lentis 8 পিপিলিতে স্যার পিপিলটা স্মল হবে, এবং লেন্সের ডিরেকশন এবং পিপিল এক্সেন্ট্রিক পিপিলের ডিরেকশন occurs in opposite direction. ভেরি গুড, ভেরি গুড। আর কোন একটা স্টুডেন্ট? হ্যালো, জোহরা, ডক্টর ফাতেমাতুজ জোহরা, এইচসিপিএস স্টুডেন্ট। ডক্টর আনোয়ারুল আজিম। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, যদি pupillary anterior dislocation, the lens is very much in the pupillary zone, but still you are calling it a dislocation. Why? স্যার আবার In case of anterior dislocation, the dislocated lens is still in the pupillary zone. Then why you are calling it dislocated? স্যার পিপিলারি জোনে আপনি লেন্সের যে পজিশন, সেই পজিশনে নাই, প্যাটেলার ফোসাতে যে থাকার কথা সেখানে ওইটা। আসলে এখানে যে জিনিসটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো জোনিউলার ইন্টিগ্রিটি। When the whole zonules are lost, then this is dislocated, and when still part of the zonules are there, this is subluxated. ঠিক আছে? ওকে, দেখো তো এখন ফ্যাকাল্টিদের টাইম দিয়ে দাও, সময় 10 মিনিট আছে। স্যার ফ্যাকাল্টি, and now this is the time for the faculty. Please give important speech regarding Ectopia lentis topics. First, any fellow. ডক্টর সমর কে আছেন? দেখতেছি স্যার, নাই সমর স্যার আছে? স্যার ওকে, ফরিদ, যে কোনো টিচার যারা আছেন, এনিবডি ইজ ওয়েলকাম টু কন্ট্রিবিউট। any faculty please
give important speech regarding the topics ectopia lentis. Any faculty member? স্যার কেউ তো কিছু বলে না স্যার। আসসালামু আলাইকুম আনিসুজ্জামান স্যার। হ্যালো ম্যাডাম, ওয়েলকাম। আসসালামু আলাইকুম, শোভনা বলছি। আজকে টপিকটা আসলে আমরা মানে অ্যাডাল্টে তো মানে পেডিয়াট্রিক পেশেন্ট গুলাই তো ভবিষ্যতে অ্যাডাল্ট হয় এবং অ্যাডাল্ট হওয়ার জন্য আপনারা ফেস করেন, তবে আমরা ওদেরকে পেডিয়াট্রিক অবস্থায় ফেস করি। তো এখানে যেটা হচ্ছে যে এই যে সাবলাইজেশনের যে বিভিন্ন ইয়েগুলা ডিরেকশন গুলা, এই ডিরেকশন গুলা আসলে টিপিক্যালি এরকম হয় যে মারফেন্স একরকম, ওয়েল মার্টিসেন্স একরকম, তবে আমরা এই যে মারফেন সিনড্রোম ফ্রিকোয়েন্টলি ফেস করি, এখানে সাবলাইজেশন গুলো আসলে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাই যে কোনো দিকেই হতে পারে, মারফেন সিনড্রোমেও যে কোনো দিকেই হতে পারে। তবে টিপিক্যালি সুপার টেম্পোরাল হওয়ার কথা ছিল, সবসময় টিপিক্যালি এটা প্রেজেন্ট হয় না। আর ডিসলোকেশন আমিনুর যেটা বললো যে হাইপারমেট্রোপিয়া হতে পারে, অ্যাস্টিগম্যাটিজম হতে পারে, মায়োপিয়া হতে পারে। এখানে আমিনুরের আনসারটা আসলে আরেকটু স্পেসিফাইড হওয়া উচিত ছিল, ইট মে বি মায়োপিয়া and because of subluxation there may be astigmatism, there may be high hypermetropia because of part of the zone is aphakic. এই কথাটা উল্লেখ করতে হবে। নরমালি কিন্তু হাইপারমেট্রোপিয়া হয় না, শুধু হাই হাইপারমেট্রোপিয়া আসবে বিকজ অফ aphakic part। এই কথাটা আমি মিস করে গেছি। আর সাবলাক্সেশনের ব্যাপারটা যেটা আপনি বলছেন, এই প্রশ্নটা আমারও ছিল, ডিসলোকেশন, যে অ্যান্টেরিয়র ডিসলোকেশন ইট ইজ স্টিল ইন দি পিপুলারি জোন, কিন্তু আমরা এটাকে ডিসলোকেশন বলছি আর অন্যগুলোকে আমরা সাবলাক্সেশন বলছি। এটা আমি যখন ওই যে ডক্টর ডিও স্টুডেন্ট যখন আনসার করেছিল তখন আমি ভেবেছি যে এটা আসলে সবসময় এই মিস্টেকটা ওরা করে এবং এটা সবাই এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয়, কিন্তু আসলে ইউ আর দি রাইট পারসন যে এটা কিন্তু ডিসলোকেশন আর সাবলাক্সেশন, ডিসলোকেশন এন্ড পিপলের জোনে থাকলেও এটা ডিসলোকেশন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Welcome. Thank you very much for your valuable input. If there is any spontaneous contribution from any other honorable faculty is welcome. Though the things has already been discussed, but you can just sum up. থ্যাংক ইউ স্যার। ectopia lentis এর পেশেন্টের প্রথমে একটা শর্ট হিস্ট্রি নিতে হবে, যে হিস্ট্রি অফ এনি ট্রমা or history of dimness of vision since birth or not, then examination with full dilatation of the pupil to see the amount of zonular dehiscence. Second things হলো যে ফুল ডাইলেশন করে আমরা পিপুলের ডাইলেশন করে আমরা দেখতে চেষ্টা করব যে ফান্ডাস দেখা যায় কিনা, এবং তার সাথে আমরা যেটা করব গনিওস্কোপি করব যে অ্যাঙ্গেল অ্যানোমালিস থাকে এই পেশেন্টের, আমরা অ্যাঙ্গেল অ্যানোমালিস কি আছে কিনা এবং জোনুলার কোনো রিসেশন আছে কিনা, মানে অ্যাঙ্গেল রিসেশন আছে কিনা এগুলো দেখব। সেকেন্ড থিং যেটা আমরা যে when we do the ম্যানেজমেন্ট, কি ম্যানেজমেন্ট করব আমরা, যদি আমরা দেখি যে ফার্স্টে আমরা অপটিক্যাল কারেকশন করব, যদি অপটিক্যাল কারেকশনে নট ইমপ্রুভ করে তারপর সেকেন্ড অপশন হলো ইন্ডিকেশন অফ সার্জারি, কখন আমরা সার্জারি করব। এই পেশেন্টের সার্জারি করার সময় দেখতে হবে যদি স্পেকটাগুলো ইমপ্রুভ না করে তাহলে একটা ইন্ডিকেশন, ভিজুয়ালি সিগনিফিকেন্ট ক্যাটারাক্ট থাকলে করব, আমরা লেন্স ইনডিউস গ্লুকোমা অথবা ইউভাইটিস যদি থাকে তাহলে করব, আর একটা হলো ইনজেক্টেবল ডিপ্লোপিয়া যদি থাকে পেশেন্টের, সেই ক্ষেত্রে আমরা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনে যাব। এখন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আমরা কি করব, এখানে একটা ডিবেট আছে, দেখা যায় যে অনেকে অনেক কি বলে
দেখা যায় আমাদের যদি জোনুলার ডেহিসেন্স যদি 180 ডিগ্রি লেস দেন কম থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্যাকোইমালসিফিকেশন উইথ দ্য হেল্প অফ সিটিআর রিং দেন গিভ দ্য প্রাইমারি আইওল দিব। আর যদি মোর দেন 180 ডিগ্রি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা লেন্সেক্টমি উইথ অ্যান্টেরিয়র ভিক্টরেক্টমি ফলোড বাই আমরা পেশেন্টের সেকেন্ডারি আইওলও দিতে পারি অথবা অ্যাফাকিয়া রাখতে পারি। কারণ হলো অ্যাফাকিয়া রাখবে এই জন্য, কারণ আমাদের যে একটোপিয়া লেন্টিস হলো কানেক্টিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার, এই ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ক্লেরার ভিজিডিটি খুবই থিন থাকে, যার জন্য দেখা যায় যদি আমরা স্ক্লেরার এসএফআইএল যদি করি, স্ক্লেরার ফিক্সেশন আইল করি, দেখা যায় আবার লেন্সটা আবার টিল্টেড হয়ে যায় বা লেন্সটা আবার সাবলেক্সেট হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাফাকিক রেখে আবার সেকেন্ড অ্যাফাকিক গ্লাসও দেওয়া যায়, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। আর যদি ট্রমার কেস হয় বা অ্যাকোয়ার্ড কজ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ডারি আয়ন ইমপ্লান্ট করতে পারি। আর হলো যে জিনিসটা হলো যে এখানে আরেকটা যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট যেটা জিজ্ঞাসা করে, দেখা যায় যে আমরা যে পেশেন্টের দেখা যায় এর সাথে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট নিয়ে আসতে পারে পেশেন্ট, তারপরে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট থেকে তারপরে পেশেন্ট গ্লুকোমা নিয়ে আসতে পারে। এই ধরনের একটা অনেক সময় লং কেস দেওয়া হয়, মানে লং কেসে এই মারফান সিনড্রোমটা দেওয়া হয়। এই জন্য মারফান সিনড্রোম সম্পর্কে একটু ভালো করে পড়া দরকার। স্যারই তো স্যার, আপনি স্যার বলেন এখন স্যার কিছু। Well, Dr. Farid, thanks very much for your the session went very nice. Spontaneous participation from the students in honorable faculty, Dr. Shovana Alam and Dr. Farid. Thanks very much for your contribution. The decision, I'm just going to talk about the surgical aspect. The decision of surgery, the procedure, the intraocular lens implantation, there are so many issues involved. Considering age, extent of zonular dehiscence, extent of cataract, the decision is taken. When the decision of surgery is taken, ideally, a closed chamber surgery is preferred. A closed chamber surgery, preferably pars plana lensectomy with vitrectomy and posterior chamber intraocular lens implantation. If we go for phacoemulsification, then the presenter was always telling 3 o'clock position. This is not the location. This is basically, it has to be a clear comprehension. This is not the location. This is basically the extent of zonular dehiscence. And the measurement in line of demarcation is 4 o'clock hour. If we consider 360 degree as 12 o'clock hour, then the 4 o'clock hour is 120 degree. So if the dehiscence is less than 120 degree, that is less than or equal to 4 o'clock hour, then capsular tension ring is good enough. And do the cataract surgery done and place the intraocular lens in back. What if more than 4 hours? Then there is a modified capsular tension ring which is done by Sioni, which is also called as modified capsular tension ring or Sioni ring. There is an eyelet, or there may be one or more eyelets, and through these eyelets, this tension ring can be fixed to the sclera and phacoemulsification with primary intraocular lens, posterior chamber intraocular lens can be implanted. But the difficulty with Sioni ring is fixing it through multiple eyelets to the sclera. So there is capsular tension segment which has got only one eyelet, and again there is difficulty of rotation of the Sioni ring. So capsular tension segment is a better choice in this regard if it is more than 4 o'clock hours. Regarding capsular rests, if it is visible after adequate mydriasis, then
femtosecond laser assisted capsule rexis is the best choice. If not, we can use capsular hook. If not available, we can also use capsular. We can use iris retractors also. And in case of phacoemulsification, adequate hydrodissection, if needed, decortication by visco dissection is also helpful. And always one thing has to be kept in mind that instead of dragging radially the cortical matters, it should be done tangentially. And if we go for pars plana lensectomy and vitrectomy, then the choice of intraocular lens is posterior chamber iris fixed lens or 3-piece IOL with scleral tucking or anterior chamber IOL. One thing has always to be kept in mind, as Dr. Farid has already said, we have to have adequate preoperative examination. We always have to look for peripheral lattice degeneration. There is always usually axial myopia. So subsequent possibility of retinal detachment has to be kept in mind and adequate precaution has to be taken with low parameters. Thanks very much everybody for kind contribution. Now we can end the session. Thank you. So thank you, sir. Before conclusion, I'd like to announce about tomorrow's morning session. Topic it is about also from cataract department. Topic is ocular visco surgical device. Chairman Dr. Mustaq Ahmad sir, and moderator was Dr. Istat Jahan madam, but due to the election issue, she will not be available, so you have to accommodate another moderator. We'll announce it later on in our group. And presenter Dr. Aminul Islam, due resident. So topic is ocular visco surgical device. Thank you very much, sir. Thank you. আজকে একটাই কোনো ক্লাস হবে না, আমাদের বৃহস্পতিবার একটা সময় ক্লাস থাকবে, প্রফেসর ইফতেখার মনিটরের ক্লাস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।